Здравейте, тук сме в църква Нов Живот. За мен голямо удоволствие да бъда отново с пастор Слава Гончаренко. Здравствуй, Слава! Здравствуй, пастор! Что? Очень хорошо видеть тебя. И тук сме също с неговата дъщеря Каролина. Thank you for translating for us. Исках да дам възможност на пастор Слава да сподели малко и да поздрави всички нас от Пролом, както всички наши приятели от България. Но, so you went through, I was here last, like, 11 years ago. And actually 10 years ago, exactly, this year, 2007. You went through a very serious health situation in 2013, but here you are, a champion. You've made it through. We prayed for you, and I'm just so blessed. Double blessing that I could be here with God's people, of course, to see you, your family. It was a miracle, from what I understand. Да. Ну, я хочу сказать спасибо большое. Георгий, и также все братья в Болгарии, да, и по всему миру, где молились за меня. Воистину Господь совершил чудо великое. Мы показали как-то профессору мое дело медицинское. Он почитал. He read it through. Ты сказал, этот человек не может ни ходить, ни говорить. Он вообще ничего не может. Но Господь сделал так, что я хожу, проповедую, у меня все работает, все хорошо. Господь полностью восстановил меня. Я очень благодарен. Это очень великое чудо для меня, для моей семьи, для церкви. Поэтому мы очень благодарны за молитвы. Братья и сестры, спасибо огромное. Мы вас очень любим. И вообще болгарское помазание и братство оказало на нас великое влияние. Вы были с нами в самые тяжелые дни. И мы просто влюбились в вас. И вашу жертву, посвящение, и вашу любовь мы помним, никогда не забудем. Мы просто обожаем вас. Спасибо вам. And we feel the same way. And when you invited me this year, I shared most of the letter with our church, and everyone was so touched. They felt like it was genuine, and it just, we live in a world with so many fake things. People say one thing, do another, and in Christianity as well. Christianity in the West is in a crisis. Particularly, both in America and the free world, so to say. But it seems to me like, even though Belarus is not entirely free, it's almost as if God is protecting you and preparing you, keeping you. I believe He's going to release you at some point into the nations of the world. Because every time I come here, there's such depth, there's peace here at New Life Church, and you could see the hand of God. You're a living and walking miracle, just being here with us, but also New Life Church. It's amazing. It's like you're a walking sign and a wonder. And you know, every church has its own supernatural element, but here it is so strong, it's so evident. How do you feel about that? Да, я, знаете, я верю, что, может быть, наш такой конек в церкви, во что мы сильно верим, something that we strongly believe in, то, что мы любим друг друга. Is that we love each other. И это дает нам такую силу. And it gives us such a strength. Не только отношения с Богом, но и друг с другом. Only having relationship with God, but also with each other. Мы относимся к свято друг к другу. Treat each other with this holy attitude. Драгоценности as во Христе. Handling pressure things in Christ.
И почему мы вместе верим, что это судьба от Бога. And we believe that it is a destiny from God. Каждый человек нашей церкви. Every single person of our church. Да, может быть, это является такой причиной нашей атмосферы. Yeah, it's like there's a glue как будто бы клей у вас есть that такой. connects people. Клей, It seems to be который very strong. соединяет, такой очень That сильный. people are Кажется, connected, что glued люди together, связаны, склеены вместе. and they have a sense И у них that такое there's a чувство, mandate, that что there's a есть mission, такое, как миссия, мандат. and you've kept it through the years. И вы это через все годы пронесли. You've had, I'm sure, your challenges Я уверена, что у вас internally, были externally. как бы вызовы и изнутри, и снаружи также. What would you say Но to что бы ты Christians сказал and христианам congregations that и struggle with церквям, this? которые, может быть, с этим борются? Я верю, что I believe that Господь the Lord вообще строит церковь сверхъестественно. is building the church supernaturally. Я думаю, что нужно всем нам помнить, And I believe that we have to remember что церкви, которые ведут пастора, это не наши церкви. that the churches that we as pastors are leading, those are not our churches. То есть это церкви Иисуса These Христа. are the churches of Jesus Christ. Поэтому все же нам нужно ходить в смирении That's why we have to keep walking и humbly полагаться в своих действиях на Святого Духа. and to fully rely on God's Holy Spirit in everything we do, И быть послушанием. and to be obedient. Куда Он нас движет, Wherever He's о taking чем us, Он говорит, what проповедовать, He is telling us to speak about, проявлять веру, когда Он требует от to нас проявить эту demonstrate веру. faith when He wants us to demonstrate the faith, Когда мы проявляли веру, стоя за это здание, and when we demonstrate our faith through standing firm for this building. вначале кажется, что это тяжелый путь, In the beginning, it seems like a hard way, но это тяжелый для плоти. but it's a hard way for our flesh. Наш дух всегда стремится к такому. But our spirit is always Уровню. yearning for this level, Но kind of потом ты level. смотришь, как это на самом деле приятно. But then lately we see how actually pleasant the fruits of what we have. So in some way, you're demonstrating, I mean, here you are in Europe. То есть здесь вот вы в Европе, Europe seems to be so confused right now. Европа такая как бы запутанная It сейчас. seems that we have lost the simplicity of the Кажется, что faith. мы потеряли эту простоту веры. No, materialism, all Материализм kinds of такой, всякие ideas. разные идеи. But it seems like the simplicity of the Кажется, faith что is at work эта here. простота веры, она здесь работает у вас. And you see the fruit of И it. вы видите плод You see этого. unity and you see Видите strength. единство и видите силу. And I pray that it И я remains. молюсь, чтобы у вас так оно и Because I осталось. think you have something Потому to что give to у the вас есть world. что-то, что вы можете дать миру. Да, спасибо вам такой за Thank you комплимент. for such a compliment. Но на самом деле я думаю, Actually, I believe что я сам по себе не такой глубоко теологический that человек. I am not deep of a theologian Я as a больше person. практик. I'm more of a practical У меня person. нету такого глубокого I образования, don't have чтобы a deep чтобы theological слишком education глубоко закопаться. to kind of like dig deep, Мы просто We верим, just как маленькие дети. believe as kids do. Доверяем Отцу, We trust the читаем Father, Евангелие read the gospel. и пытаемся Let me применять. ask you, And does just this have maybe implement something it. to do with your dad and your Может быть, это family? как-то связано с твоей папой, с семьей? All of your brothers and Может быть, sisters твои are братья и here. сестры здесь, в церкви? I mean, you guys are amazing. Вы удивительны. 12 of you? 12 вас? Да. 12 of you and all of you in the church? Все вместе в That's церкви. pretty amazing. Это удивительно. Да, редко бывает такое, Yeah, что вся that's семья в церкви. very rare when the whole family is in Но, church. в принципе, мы все переженили замуж, мы And we выходили. all are married now, all of Нас my brothers уже and sisters. всех почти 70 The человек. whole tribe of our family is about 70 people. И отец наш собирает And our до сих father пор is один раз в still месяц, gathering us every month, once a чтобы month, нам что-то говорить, какое-то слово to на speak служитель. some word into our lives. Да, ну ты правильно говоришь. But 78 you said it years old? correctly. 78 years old? 78. 78. And he was in the jail И for он был 5 в тюрьме years. на 5 лет, да? Да, он был в тюрьме. He was in Он был jail. молодым He человеком, was a young 22 года man. ему He was тогда было. 22 years old at the И time. он сидел 5 лет And строгого режима. for 5 years he was in the strict colony. But a young man in his 20s to go through 5 years of jail for the faith, 5 лет. That will когда change your ты life forever. молодой, это очень изменит твою and жизнь. he has passed on to you И он strength, это передал вам эту силу. and you're passing it on to the men. We had a meeting with the men on У нас Saturday night. была встреча с мужчинами, ты также эту силу им You передаешь. could see that men И are можно healthy. увидеть, что мужчины, Men они feel здоровы, more like men. они чувствуют себя как мужчины. Maybe this will be your main export Может быть, это был to твой the world. основной экспорт твой. As Europe loses its men Европа теряет population. мужчин, так что... But the unity of the family is just amazing. Но вот это единство семьи, это удивительно. Да, я думаю, что мы, как апостол Петр сказал, I feel that что we are имею, то as даю.
as Apostle Peter said, what I have, I'm giving to you. Не можем ничего дать, если мы We внутри cannot give не имеем anything этого. if we don't have it, if we don't own it. Ну и как Слово Божие говорит, And as что the Word of God никто не says, может на себя взять, если не дано будет ему свыше. nobody can have if it won't be given Так что to могу him from только above. хвалиться как бы Божьей благодатью. So we can Вот это only нам дано. boast in God's grace that we have been given what we have. Какой-то путь проходили, We've gone through как это нам дано, как мы some формировались journey, с самого how we детства. were given to it, how we were formed from the childhood. Поэтому можем делиться с другими. So that's what we can share with others. Fantastic. I can't wait to see you again in Bulgaria. Жду вас в Болгарии, не могу дождаться увидеть вас в Болгарии. And really anywhere around the world where the И Lord leads где-нибудь us. вообще в мире, куда бы Бог нас не Because you have a повел. lot to give. Потому что у тебя есть много чего можно From дать. standing on a strong foundation, У тебя сильное такое you have a lot to основание. give. И So много есть thank you чего for дать. inviting me and for Спасибо, Pastor что Radoslav. пригласили меня, пастор Радослава. We as a team were Мы как blessed to be команда with you. благословенны быть с вами. Да, спасибо, Георгий, Thank you за твое послание for your сегодня. message today. Было It потрясающе. was amazing. И для мужчин вчера And for the men yesterday. подходили ко мне They мужчины, came to me, came up to сказали, me, мы пойдем купим said диск. that we're gonna go Мы buy the хотим даже, чтобы жены наши CD. We want our послушали. wives to listen to what we Было listen. потрясающе. It was amazing. Нам нравится ваше братство, We love your brothers, Болгария. brotherhood, Bulgaria, ваши церкви, your churches, ваше море, your sea, ваши перцы your bell peppers, Bell peppers? и Wonderful. все, что у вас там растет. and everything that you Great. have there. Да, спасибо за любовь Thank you вашу, for your что вы love. посетили нас. Same Thank you for thing for coming. us. God bless. Thank you so much. Пусть Бог благословит. Amen. Да, All right. благослови.